Hello everyone, Assalamu alaikum. It's me, Famidullah Sanfat. Welcome to my another live streaming. So already আপনারা জানেন লামিন ইয়ামাল ব্লিচ কালার eFootball-এ কিন্তু অ্যাড হয়ে গেছে. So already I have spent 14,000 coin. But I did not get any. I did get one epic. The epic was Marmos, I guess. তো অলরেডি কিন্তু আমি হচ্ছে 1400 কয়েন ড্র দিয়ে দিছি. সো মারমোস হচ্ছে গিয়ে আমাকে দিয়ে দিছে অলরেডি দ্য অ্যাক্সেলারেশন প্লাস. আই গেস ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কার্ড এই ফুটবলে দেওয়া শো টাইমের মধ্যে. সো লাস্ট বক্সে ব্যান্ডাইকের জন্য প্রায় 14,000 কয়েন স্পেন্ড করার পর দিছে. বাট এখন হচ্ছে আজকে 500 কয়েনের মধ্যে হচ্ছে মারমোস দিছে, বাট মেইন টার্গেট ছিল লামিন ইয়ামাল. সো আই উইল স্পেন্ড 5,800 কয়েন. এর বেশি কয়েন হচ্ছে পারচেস করা পসিবল না. সো লাইভে এসে আজকে এই ড্রটা দেওয়ার চিন্তা, অ্যান্ড দেখা যাক যে কাকে দেয়. তো আপনাদের কি মনে হয় 5,800 কয়েনে কি লামিন ইয়ামাল ব্লিচ কার্লটা পাওয়া পসিবল? আপনারা কি মনে করেন? It is possible to chance to লামিন ইয়ামাল in 5,800 coin. যদি পসিবল হয় প্লিজ জানাবেন. তো একটু পারচেসটা কমপ্লিট হলে আবার স্ক্রিন দিয়ে দিচ্ছি. কি আজকে কি আমি লাকি হব যে এই 5,800 কয়েনের মধ্যে হয়তো বা পেয়ে যাব? জি জি ভাই, আইডি খুব দ্রুত রিভিউ করা হবে ভাই. অ্যান্ড গেম ইজ ওপেন. ওকে, আরো 2 ঘন্টা আগে হচ্ছে, আরো 1 ঘন্টা আগেই গেম ওপেন হয়ে গেছে. অ্যাপেল টিপস ভাই, আপনার আইডি ভিডিও প্রায় শেষের দিকে বানানো. খুব দ্রুতই হচ্ছে গিয়ে আপনার আইডি রিভিউ হচ্ছে গিয়ে আমরা ইউটিউবে দিয়ে দিব, সাথে আরো অনেকেরই হচ্ছে আইডি রিভিউ থাকবে.
তো আজকে হচ্ছে গিয়ে লাইভে আসা যে কি কি আসছে গেমে আজকে বৃহস্পতিবার আপডেটে সেটা আপনাদেরকে জানানো, আর সাথে হচ্ছে লামিন ইয়ামালের প্যাক ওপেনিং, এই দুইটাই হচ্ছে গিয়ে আজকে থাকবে। তো ব্রেকআউট স্টার্ট, হ্যাঁ, 24-25 সিজনের মধ্যে আজকে আছে লামিন ইয়ামাল, বিগ টাইম কার্ড ব্লিচ কালার, ফেনোমেনাল ফিনিশিং এ আছে ভিক্টর গাইকোরেস, অ্যান্ড অ্যাক্সেলারেশন বাস্ট হিসেবে আছে ওমর মারমোস। সাথে হচ্ছে ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল কাপ জুলাই, হ্যাঁ, ফিফা ক্লাব ওয়ার্ল্ড কাপে তা ওখানে থেকে বেশ যে কার্ডটা হবে সেটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে ভিনিসিয়াস জুনিয়র আছে। আই গেস ভিনিসিয়াস জুনিয়রের অফেন্সিভ অনারটা একটু কম দেওয়া হয়েছে, ফিনিশিং ইজ গুড, সেন্টার ফরওয়ার্ডে খেলতে পারে, গোল পোচার কার্ড, মানে অ্যাডভান্স টাইগার গোল পোচার কার্ড। ভাই আপনাকে ভিডিওটা দিতে বলছিলাম যে ভাই আপনাকে মোবাইলে ভিডিও রেকর্ড করে ওই রেকর্ডটা গুগল ড্রাইভে আপলোড করে ড্রাইভের লিঙ্কটা আমাকে দেওয়ার জন্য। আপনি কি বুঝতে পারছেন? যদি বুঝে থাকেন কাইন্ডলি একটু জানাবেন। তো এই ছিল আজকে আপডেটের আশা প্যাক ক্লাব ইন্টারন্যাশনালে ভিনিসিয়াস জুনিয়র। ডিসকর্ডে দিতে বলি না আপনাকে, গুগল ড্রাইভে আপলোড করে ওই আপলোডের লিঙ্কটা, মানে গুগল ড্রাইভের লিঙ্কটা, ভিডিওর লিঙ্কটা সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাকে ডিসকর্ডে দিয়ে দেন, তাহলেই হবে। যাও নাভেস, ওকে, বক্স টু বক্স কার্ড, প্রিটি গুড কার্ড ভাই, ব্যালেন্স ভালো আছে, অ্যাক্সেলারেশন ভালো, লো পাস অ্যাটলিস্ট 90 যাবে, হ্যাঁ, ডিসেন্ট কার্ড। সাথে আছে সাভিনহো, ক্রিটি প্লে মেকার, ওকে ওকে, ফিনিশিংটা একটু কম আছে। ক্যান হি প্লে ইন সেকেন্ড স্ট্রাইকার রোল? নো। যদি এটা সেকেন্ড স্ট্রাইকার খেলতো তাহলে হচ্ছে এই কার্ডটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ফটো কার্ড হইতো। জেমস আছে, ওকে, না এক নম্বরে রাখা যাচ্ছে না। থিয়াগো সিলভা, ওকে, অল ডিফেন্সিভ স্ট্যাট ইজ 90, জাম্পিং প্রিটি গুড, হেডিং এ গুড, স্পিড আই গেস 79, ওকে ওকে, ডিসেন্ট কার্ড, ডিসেন্ট সেন্টার ব্যাক, যারা ফ্রি টু প্লে খেলে থাকেন তাদের জন্য বেস্ট হবে। পাউলিন হোম, ওকে, ফিজিক্যাল কন্টাক্ট ওয়াজ 74, ওকে, মানে এটা বুস্ট, ইন ইন গেম 77 হয়ে যাবে। স্পিড গুড, ড্রিবল গুড, অফেন্সিভ অ্যাওয়ারনেস, ফিনিশিং, আই গেস দিস কার্ড ওয়াজ নাম্বার ওয়ান কার্ড ইন পোটো। গেমিং বয় বলতেছেন গিভওয়ে করেন, ওকে ওকে, যদি হচ্ছে 500 সাবস্ক্রাইবার এন্ড 1K হয় তখন হচ্ছে আমি আপনাদের জন্য গিভওয়ে দিব, ওটা নিয়ে চিন্তা নাই। তা চিন্তা আছে আমাদের যারা সাবস্ক্রাইবার আছেন তাদেরকে দিয়ে হয়তো বা নেক্সট উইক একটা গিভওয়ে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা আছে। এখন আই গেস হচ্ছে বেশিরভাগ হয়তো বা মোবাইলে ইউজার, সেক্ষেত্রে আমি চিন্তা করতেছি যে মোবাইল প্লেয়ারদের জন্যই গিভওয়েটা রাখবো। সো মোবাইলে হচ্ছে কি আবার গিফট কার্ড পারচেস করা যায় না, যেটা হচ্ছে কি একটু কষ্ট, তো সেটা আমার জোগাড় হয়ে গেলে আপনাদের জন্য গিভওয়ে থাকবে খুব শীঘ্রই। ওকে, সেটা ছিল পোটো কার্ড। সো এই পোটো কার্ডে আমি নাম্বার ওয়ান কার্ড রাখতেছি হচ্ছে গিয়া পাউলিনিকোয়েস, যেটা হোল প্লেয়ার। সেকেন্ডে হচ্ছে ভিনিসিয়াস জুনিয়র, অ্যান্ড থার্ডে হচ্ছে সাভিনহো। বা থিয়াগো সিলভার কার্ড ওয়াজ প্রিটি গুড, হ্যাঁ, এটাও খুব ভালো একটা কার্ড আছে। অ্যাঙ্গেল ডি মারিয়া, দিস কার্ড অলওয়েজ, অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়ার কার্ডগুলো হচ্ছে স্ট্যাট বেসিকই এরকমই থাকে অলওয়েজ, এতক্ষণ পর্যন্ত মানে এখন পর্যন্ত যতগুলা ডি মারিয়া কার্ড আছে সবগুলা কার্ডের স্ট্যাটই প্রায় সিমিলার, নো চান্স, মানে নো চান্স। ওকে ওকে ভাই, স্পিন করতেছে, ওয়েট, ওকে, 8টা কার্ড চলে আসছে, নট নাথিং নিউ। আচ্ছা, একটা ড্রগ বা ড্র দিয়ে নি, একটা চান্স আছে। ওকে, 5,800 কয়েন 3,000-এর ভিতরে ইনশাল্লাহ ভাই, ইনশাল্লাহ যাতে 3,000 কয়েনের ভিতরে যাতে জাস্ট, এই বক্সের মেন টার্গেটই হচ্ছে লামিন ইয়ামাল, বাট
অলরেডি কোনামি আমাকে কিন্তু দিয়ে দিছে মারমোস। যদি মারমোসের জায়গায় ইয়ামাল হয়তো 500 কয়েনই হচ্ছে মারমোস দিয়ে দিছিল। তো ওই জায়গাটা ইয়ামাল হইলে এই বক্সটা হচ্ছে গিয়া বেস্ট প্যাক ওপেনিং হয়ে যেত। বাট এখন পর্যন্ত কোনামি কথা হচ্ছে ভাই তোকে বিগ টাইম দিব না, তো টার্গেট বিগ টাইমই থাকে, তোকে এত ইজিলি বিগ টাইম দেওয়া যাবে না। ওকে, ফার্স্টে কি ভাই মাল্টিবল স্পিন করব নাকি 100 কয়েন দিয়ে শুরু করব? ওকে, হেয়ার ইউ গো, ফার্স্ট 900। হ্যাঁ, বিসমিল্লাহ। মেইন টার্গেট লামিনিমাল, প্লিজ কোনামি প্লিজ। আচ্ছা, ডাবল টাচ, কাট বিহাইন্ড টাইন আছে, সোল কন্ট্রোল, ব্লিচ কালার, লং লেজ শুটিং, ওয়ান টাচ পাথ, থ্রো পাসিং, পিঙ্ক পয়েন্ট ক্রসিং, আউটসাইড কালার। সো এডিশনাল স্কিলে ফ্লিপ ফ্ল্যাপ মাস্ট নিডেড। ওকে ওকে, ঠিক আছে ভাই, 900 কয়েনই মারতেছি। ওকে, বিসমিল্লাহ। 1 2 3 4 5। বিসমিল্লাহ বিসমিল্লাহ, কোনামি প্লিজ। ভাই লাস্ট বক্সে অনেক কয়েন খাওয়াইছে। না, কেন সব সময় আমার সাথে এরকম হয় ভাই? 900, ফার্স্ট 900 র লাইভে কিন্তু দেয় নাই। একটা শো টাইম কার্ড দিছে পর্তুগালে, তোমাসা। ওকে ভাই, আমার মনে হয় না এই কার্ডটা আমার দরকার আছে। যাই হোক, কোনামি দিছে, এখন না নিয়ে তো আর পারা যায় না। ওকে ওকে ওকে, ফার্স্ট 900 কিন্তু কিছুই পাই নাই। বিল্ড আপ সিবি, সেকেন্ড মাল্টিপল স্পিন। হ্যাঁ, বিসমিল্লাহ। কি মনে হয় এবার দিবে? না ভাই, তুই বক্স খালি করে ফেলা, এবারও বক্স খালি পর ইয়ামাল দিস না তোরা। এগেন হাইলাইট কার্ড, হ্যাঁ ভাই, ব্যাক টু ব্যাক 900 কয়েন অ্যান্ড ব্যাক টু ব্যাক হাইলাইট কার্ড। থার্ড মাল্টিপল 900 কয়েন। ভাই মেইন টার্গেট হচ্ছে লামিন ইয়ামাল, বাট যে অবস্থা দেখতেছি মনে হচ্ছে না লামিন ইয়ামাল এত ইজিলি দিয়ে দিবে। তিনটা ব্যাক টু ব্যাক 900 ড্র দেওয়া হয়েছে, 500 কয়েন হচ্ছে মারমুস পেয়ে গেছি, বাট এখন পর্যন্ত হচ্ছে যেটা মেইন টার্গেট লামিন ইয়ামাল সেটা কিন্তু পাই নাই। মেইন প্রায়োরিটি হচ্ছে লামিন ইয়ামাল। আর 4000 কয়েন আছে, যদি 4000 কয়েনের মধ্যে লামিন ইয়ামাল না পাই তাহলে এই বক্সটা বৃথা যাবে, কিছু করার নাই। প্লিজ কোনামি, লামিন ইয়ামাল। আমার তো মনে হচ্ছে আমাকে এবারও লামিন ইয়ামাল দিবে না। যদি 4000 কয়েনের মতো হয়তো বা ভিক্টর গোইগারেস পাইতে পারি, বাট লামিন ইয়ামাল, বাট নো চান্স আই গেস, আই এম প্রিটি শিওর। আচ্ছা, বিসমিল্লাহ। 100 কয়েন, 100 কয়েনে পাওয়া পসিবল না। ওকে, আরেকটা 100 কয়েনের, না এবার 900 একটা দেওয়া যায়। বিসমিল্লাহ। যদি ব্ল্যাক অ্যানিমেশন দেয় তাহলে কথাই নাই। বিসমিল্লাহ। ইয়েস, ব্ল্যাক অ্যানিমেশন ওয়ান্স এগেন। লামিন ইয়ামাল পাসেস, ভাই বেস্ট প্যাক ওপেনিং। ও মাই গুডনেস। ওকে, যাক, এবার কোনামি আমাকে পুরো খুশি করে দিছে ভাই, এই প্যাক ড্রতে কোনামি আমাকে খুশি করে দিছে। ওকে ওকে, যাক ভাই, বেস্ট প্যাক ওপেনিং। ওয়ান মোর টাইম ব্ল্যাক অ্যানিমেশন ভাই, লামিন ইয়ামাল মানে ফুল বক্স ক্লিয়ার। ওকে কোনামি, থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস কোনামি।
ভাই ভাই আজকে ভাই আমি প্রচুর খুশি ভাই, প্রচুর খুশি ভাই। ওকে ওকে ওকে। ভাই ভাই যখন দেয় ভাই কপাল না ভাই, এই লাইভেই কিন্তু লাস্ট ব্যান্ডাইক বক্স ড্রতে হচ্ছে প্রায় 13,000 থেকে 14,000 কয়েন স্পেন্ড করতে হয়েছে। যাক ভাই, ব্ল্যাক অ্যানিমেশন দিছে, এর থেকে খুশি আর কিছু হইতে পারে না। হ্যাঁ, যে যেটা মেইন টার্গেট ছিল লামিন ইয়ামাল এন্ড বিটর গাইকোরেস আমার মেইন টার্গেট ছিল না, টার্গেট ছিল হচ্ছে লামিন ইয়ামাল। ভাই লামিন ইয়ামালটা পাইতে পারছে, এতেই আমি অনেক খুশি, অনেক অনেক হ্যাপি। ওকে, যাক, এখন লামিন ইয়ামাল, মারমোস এন্ড বিটর গাইকোরেস, এই তিনটা কার্ডই এখন হচ্ছে স্কোয়াডে। বাট ভাই খেলাবো তো মাত্র, খেলাবো তো অনলি লামিন ইয়ামালকেই। আর আর কেউ তো মনে হয় না স্কোয়াডে জায়গা পাবে। Already, I need some DMF in anchorman like Vieira. ভিয়েরার মতো অ্যাঙ্করম্যান আমার দরকার। ভিয়েরা, রাইকার্ড, দ্য হেভি প্লেয়ার যাদেরকে ডিএমএ পজিশনে খেলানোটা টু মাচ ইজি। ওকে ভাই, থ্যাঙ্কস কোনামি, থ্যাঙ্কস। কাকে স্কোর থেকে বার করা যায়? ডেম্বু, ডেম্বুলেন্সকে বাইর করা যায়। ওকে, তার বদলে আমি লামিন ইয়ামালকে একটু মানে নেইমারকেই বাদ দেই, ওই জায়গায় রাফিনার জায়গায় ইয়ামাল। আই গেস ইয়ামালকে সিএফ পজিশনে খেলা পসিবল, বাট আমার কাছে প্রপার হচ্ছে গিয়ে বুস্টার টোকেন নাই। একটা বুস্টার টোকেন দরকার। ওকে, কাস্টম ট্রেনটা একটু কইরা নেই লামিন ইয়ামালের। তো ইয়ামালের কিন্তু ফিনিশিং ওয়াজ নট গুড। লামিন ইয়ামালের ফিনিশিং কিন্তু এতটা বেশিও দেয় নাই। ওকে, এটা হচ্ছে আমার বিল। শুটিং 9, পাসিং 0, ড্রিবল 8, ডেক্সট্রিটি 11, লোয়ার বডি স্ট্যান্ড 10। সো দেখা যাক কিরকম ইয়াতে আসে। আই গেস লামিন ইয়ামাল হচ্ছে গিয়া রাইট উইং খেলতে পারবে। এটা হচ্ছে আমার বিল্ড, বাট পাসিংটা একটু কমই হয়ে গেছে। ইন prolific winger, passing was not good. Okay. Kicking power was 90. এটা একটা pretty good. I guess finishing and kicking power at least 90 থাকা দরকার এই কার্ডগুলোতে। তো বরাবরই জায়গায় হচ্ছে গিয়ে আমি এটা দিয়ে রাখি। পাসিং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন গেম রিসেন্টলি রাইট নাও। তো কিকিং পাওয়ার 89, ফিনিশিং 89, এটা এখনো বুস্টার ক্রাফট অ্যাড করা হয় নাই।
I need to LAMINE YAMAL in second striker and center forward. Okay, একটা আচ্ছা অনলাইন ম্যাচ খেলা যায়। Demboji. So all big time card is here in squad. Okay, Bismillah. Only I need in this account the anchor man in DMF like Vieira. I need to like Vieira type হচ্ছে anchor man একটা দরকার। ওকে 4 বার। শফিক ভাই প্যাক ওপেনিং কমপ্লিট হয়ে গেছে। অলরেডি কোনামি আমাকে ব্ল্যাক বক্স দিয়ে দিছে ফুল। বেটার কল সল। নাইস নাইস অপোনেন্ট। প্যাক ওপেনিং কমপ্লিট অলরেডি। ব্ল্যাক অ্যানিমেশন দিছে। লাস্ট প্যাক ওপেনিং এ ব্যান্ডাইকে পুরো কয়েন খরচ করলো। এবার কোনামি আমাকে খুব কম কম খরচেই কিন্তু লামিন ইয়ামাল মারমুস মানে ফুল বক্সটাই ক্লিয়ার করে ফেলাইছে অলরেডি। নিট লামিন ইয়ামাল ফ্লিপটা খুব দরকার। ডাবল টাচ ফুল কন্ট্রোল আছে অলরেডি বাট লেভেল 3 ইয়েস। ভিডিওতে একটু টাইনা পিছে গেলে আপনি প্যাক ওপেনিংটা দেখতে পারবেন। কয়েন লাগছে 46 4000 সামথিং কয়েন খরচ হয়েছে। ম্যাচটা কমপ্লিট হইলে হচ্ছে কি আপনাদেরকে দেখাই দিব যে টোটাল কত হচ্ছে কয়েন খরচ হয়েছে। So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped, undoubtedly the place to be at this moment in time. Okay, Bismillah, first match. And nobody in this atmosphere can hide from the truth about how much this game matters. The scene overflows with colour and passion. Okay, nice defending. We have already started here. They've got to be quick moving this forward. Pedri, but Dembo. There they go, hunting again. Passing is crisp and sharp. Owen. Okay, nice attack করতেছে কিন্তু সে। অপোনেন্ট ভালো অ্যাটাক করতেছে। Well, we were anticipating this. They're very much set up for the counter attack, and I don't see it changing anytime soon. Bendek hit পাবে মাস। Clear. Okay. Fires from distance. Maldini. And now a sudden chance to counter. Pedriর বলটা পুরাই মারা উচিত ছিল। YAMAL, whose status is beyond reproach, beyond any question. Well, it does. It's Snyder! Okay, nice save. And the keeper has reacted superbly there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. পর্যন্ত তো অপোনেন্ট আমাকে যে পরিমাণ প্রেসারে রাখছে। Corner number 2 then. ভালো And হিট now ছিল। they can spring out of defense. Yes, but last week আমার লাক সবচেয়ে বাজে গেছে। এই উইকে লাকটা মোটামুটি ভালো আছে। Bellingham goes steaming forward. Ambulance. Dembele. Pedri. And here's Mbappe. Mbappe. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now.
I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Well played. That has ঠিকঠাক মতো snuffed পাস out the দিতে danger. পারতেছ না কিন্তু And it's একদম। played forward. Bellingham. Neither side yet able to find the net. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Costa Curta. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Maldini. পিডিটা খুব শীঘ্রই মোবাইলের জন্য একটা টুর্নামেন্ট আসতেছে, ওটা হচ্ছে বাংলা লিগের থেকে হয়তো বা তরফ থেকে আসবে, এটা অ্যানাউন্সমেন্ট আমরা জানতে পারছি, বাট কবে থেকে শুরু হবে রেজিস্ট্রেশন সেটা এখন পর্যন্ত অ্যানাউন্সমেন্ট করা হয়নি। Can he get onto this? Big header. ভাই অনেক ভালো খেলতেছে। Surely that deserved a better outcome. Yeah, that was really sharp. That kind of delivery can play havoc with defences. YAMAL going face to face with his great rival. Very nearly half an hour gone here. And he was alert to it. Pedri. Bellingham can so cleverly bypass the press. Bellingham. YAMAL! Fiscal drive! It was bound to হাই put one অসাধারণ way or গোল another. ছিল, He is অসাধারণ গোল just ছিল। too good a player for it not to. Smiles broad and beautiful. That is a cracking hit. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. So we have the first goal. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Nice bit of trickery. Mbappe, chance! Oh, what a nice He play. scores! What a nice play. They're level in a trice. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Really tidily gathered, and ultimately there's the hit. পোস্টে লাগছে কিন্তু গোল হতে পারে। হাই বেলিংহাম। He's missed, but not by that far. Bellingham certainly could have and should have made more of that. Roberto Carlos, and it's Sneijder. Bellingham. Costa Curta. Messi is onto it in a flash. Messi. Oh, that's nice. De Michelis gets it away. And he's had a hit. Oh, that is very close. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. Last-ditch defending, but that'll do. And now a sudden chance to counter. Maldini gets over and intercepts. Bellingham, whatever he had in mind, that was not it. Looks a good ball through. Now Mbappe. এটা কিছু কথা হলো, এটা কোনো কাজ হলো? Messi. And that could set him on his way. And he's going to be disappointed with that. And here's Dembele. Passes short and sharp. Deftly away.
big chance miss. And there is the half-time whistle. A pretty decent watch this, and each side has contributed in equal part. Couple of very good goals for the crowd to enjoy, and a game which is right on the edge. At half-time, it's 1 each. So in they come for the break with nothing to separate them. The score 1-1. And if you're just back from your break, you've missed very little of the resumption of the second half. Oh no, this does not look good. Van Bouten. Irwin. Oh, here's a man adored by many, even deified by some. Bellingham. Bellingham running with the ball. It's Pedri. And here's Dembele. Now that's well seen too. Costa Curta. Dembele. Well, he got rid because he was under pressure. Beckenbauer. Schneider. Oh, that's clever. Maldini makes the interception. Liverpool appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's And he scores. Easy goal. And they've got their lead back. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? And he's managed to gift it back. Neither of these two want to come off second best. Irwin. The attendance for this Almost match an hour was gone. 71,600. Can he latch on to this? Now it's Owen. He's going for goal! Oh, fine stop from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Bellingham. Liverpool needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Oh, that's a key interception. It's a pretty loose pass. Beckenbauer. Pedri. Bellingham. And he's cut it out. Mbappe. Van Dijk spots it and intercepts. And here's Bellingham. Oh, that's wonderful alertness. Messi. Can he get it through? And he cuts out the supply. Well, he has slightly undercooked that one. That was just late poor response. decision-making and a weak execution. YAMAL. Half an hour gone in the second half. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Passes coming off in quick succession here. Van Dijk cuts out the pass. And here's YAMAL. Wow, what a defense. Mbappe. No, that's been intercepted. And that's really well manoeuvred. Pedri. Bellingham. YAMAL. Great hit!
Oh, No, no, just no. lacked a decent finish. এত Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. স্ক্রিন রেকর্ড কিভাবে গুগল ড্রাইভ So, করব time for একটু বলে changes দিবেন on প্লিজ both sides, actually. Is number 20. ওকে আমি Dixon. একটু আপনাকে লাইভে দেখাই Rodri. দিচ্ছি কিভাবে আপনি Schneider, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Yamal does have his name on the score sheet, of course. Platini. ওকে ফার্স্ট অ্যাসিস্টটা কিন্তু হইলো না ফার্স্ট I think it's time for them to concentrate on closing this one out. Dembele. Oh, that was vital. I think we're just about done here. And it's Owen. Modric. He's shifting through the gears here. Substitution on the field. Number 2. The message is simple. Defend ভাই this দাঁড়ান with গেমটা your শেষ করে নিয়ে lives. আপনাকে বলতেছি কিভাবে হচ্ছে গুগল ড্রাইভ ইজিলি Number 22. Oh, great defending. That needed doing. Has been Oh, that's real eliminated. confidence in Aye, that tackle. aye. He got himself in the perfect position. ভাই কোন অ্যাঙ্গেলে ভাই হেড দিচ্ছে Nicely কেন by the defence. And now they can ওকে clear their নাইস lines. ক্লিয়ারেন্স Substitution on the field. Number 21. Yamal. Time added on will be 2 minutes. ওকে And ভাই time ফার্স্ট is একটা up. গোল কিন্তু খুব ল্যামিন Well, ইয়ামাল that was ভালো close. হয়ে দিছে Both sides So, playing their সেটা part in দেখা a great game of football. A real ride that had all of us এ, to অনেকটা look উপরে past উঠাই at the যায় very বল। beginning. মানে উপর Dembele থেকে উঠে claiming the easily man of the নিচে match নামে। award, and there is very little ভাই room আপনি for হচ্ছে গুগল argument. ড্রাইভে যাবেন হচ্ছে আপনি যদি মোবাইল দিয়ে আপলোড দেন So, ফার্স্ট Jim, অফ how অল do you reflect ইউ on হ্যাভ টু what গো we've গুগল seen? ড্রাইভ This was all about tactics, Peter. A weakness in Up the the drive central যাবেন। areas, both in ড্রাইভে defence যে and হচ্ছে গিয়ে midfield, which is something we referred to before the game, and the manager was smart enough to make sure it was exploited. Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. কোনো স্যামসাং ফ্লো না ওকে ফ্লোটা নামায় নেমে গেছে ভাই শফিক ভাই ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে হচ্ছে গিয়ে আমি সেমিফাইনাল পর্যন্ত যেতে পারছি এশিয়া ওয়েস্ট থেকে ফাইনালে আর দুইজনকে নিত যে সেমিফাইনাল উইন হইলে হয়তো ফাইনালে গিয়ে হয়তো বা এই বছর আমাকে দেখতে পারতেন ই ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে বাট আনফর্চুনেটলি ভাই যেতে পারি নাই সরি ফর দ্যাট উইন্ডোজ ক্যাপচার অ্যাপেল টিপস ভাই আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন মোবাইল স্ক্রিনটা দেখতে পারলে একটু কাইন্ডলি বলবেন ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু গো গুগল ড্রাইভ ওকে সো যে গুগল ড্রাইভে হচ্ছে কি আপনার স্পেস খালি আছে মানে স্টোরেজ খালি আছে সেরকম একটা গুগল ড্রাইভে যাবেন দেন হচ্ছে গিয়ে আচ্ছা এখান থেকে ফোল্ডার ক্রিয়েট কিভাবে করে আচ্ছা এভাবে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করবেন হ্যাঁ ফোল্ডার ক্রিয়েট করবেন আপনার নাম দিয়ে নেম হ্যাঁ আপনার নেম দিয়ে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করবেন তাহলে হচ্ছে গিয়ে যে নেম দিয়ে একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট হবে দেন হচ্ছে গিয়ে আপনি আপলোড করবেন ফাইল যে আপলোডে যাবেন ইউ হ্যাভ টু গো গ্যালারি যে স্ক্রিন রেকর্ড করছেন সেই স্ক্রিন রেকর্ডটা হচ্ছে আপনি সেখানে আপলোড করে দিবেন বুঝতে পারছেন ভাই ইজিলি
দেন ইজি ইজি থিং, যেমন এই যে আমি একটা ভিডিও যেটা হচ্ছে কি আমি বেলিংহাম দা পাইছে, এটা এরকম ভাবে ভিডিওটা আপলোড করে দিলাম, দেন আপলোড হবে। যে কিছু সময় লাগবে আপলোড হইতে। এই যে এটা হচ্ছে বা ই ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ওপেনের হচ্ছে গেছে রিজিয়ন ফাইনাল, যেখানে আমি টপ 8-এ ছিলাম আর কি, সেটার এই যে স্ক্রিনশট এই ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ওপেনে। বাট আনফর্চুনেটলি আমি ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে যাইতে পারি নাই। ইনশাআল্লাহ আপনারা দোয়া করবেন যাতে করে হচ্ছে নেক্সট টাইম এই যেন ই ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ওপেনে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি ইন ওয়ার্ল্ড স্টেজ। হ্যাঁ, যেটা জাপানে হয়ে থাকে জুলাইয়ের 24 তারিখ হয়তো বা সেটা হবে। তো এই যে আমার ড্রাইভ আপলোড হয়ে গেছে, ওকে দেখতে তো পারছেন। দেন হচ্ছে গা লিঙ্কটা কপি করবেন, বাট আপনি মাস্ট বি দেখবেন যখন আপনি লিঙ্কটা শেয়ার করতে যাবেন সেখানে আমার অ্যাক্সেস দেওয়া আছে কিনা। লিঙ্কটা শেয়ার করে দেন হচ্ছে গিয়ে জাস্ট আমাকে ডিসকর্ডে দিয়ে দিবেন ইনশাল্লাহ। শফিক ভাই ইনশাল্লাহ ভাই, দিস ইজ গ্রেট। বাট আমি আশা করবো ইফতি গেমিং ভাই এইসব ই ফুটবল ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপগুলোতে যাতে করে অনেক উপরে যায়, উনি এগুলোতে পার্টিসিপেট যেন করেন। আই গেস অ্যাপেল টিপস ভাই বুঝতে পারছেন জিনিসটা, বিষয়টা বুঝতে পারছেন? ওকে ওকে, যা যা ইউটিউব চ্যানেলটিতে নতুন আছেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল। ওকে, আপনাদের সাবস্ক্রাইব যদি করেন তখন খুব ভালো লাগে, সাবস্ক্রাইব করলে রেগুলার। আচ্ছা, আরেকটা র্যাঙ্ক ম্যাচ খেলা যায়। ওকে, ফর দ্য ও মাই গুডনেস, স্কাই ডিভিশন 1 প্লেয়ার। ওকে, একটা নিউজ শুনতে পারলাম যে পর্তুগিজ প্লেয়ার ডিয়াগো জোতা আজকে মেবি মারা গেছে কিছুক্ষণ আগে। বাই আই কান্ট বিলিভ দিস। কার অ্যাক্সিডেন্টে কি মারা গেছে মেবি? হ্যাঁ, কার অ্যাক্সিডেন্টে সে মারা গেছে। ডিয়াগো জোতা এবং তার ভাই আজকে মারা গেল। এটা আসলে আনবিলিভেবল একটা জিনিস। রেস্ট ইন পিস ডিয়াগো কোস্তা। কিছুক্ষণ আগেই হয়তো বা ডিয়াগো কোস্তা কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। এটা ফুটবলের জন্য খুবই খুবই বেদনাদায়ক একটা ঘটনা। শফিক ভাই, নেক্সট ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ হবে নেক্সট 2026 সালে। তাছাড়া হচ্ছে
ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ বাদেও ক্লাব ইভেন্ট যেগুলো থাকে, ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ আছে, যেমন এফসি বার্সেলোনা, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, এসি মিলান। তো এই বছর হয়তো বা জুভেন্টাসও মেবি অ্যাড হয়েছে। সো এই বছর জুভেন্টাসও থাকবে, ডর্টমুন্ড থাকবে, বায়ার্ন লেভারকুসেন থাকবে। সো সেগুলো তো চান্স থাকবে যে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ, মানে সেগুলো তো থাকবে ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে যাওয়া। দেন হচ্ছে ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে যে ফাইনাল হবে সে 8 জন বা 10 জন যাবে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে। দেন ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে যে একটা এক্সট্রা ইয়া থাকে সেটা তো হচ্ছে গিয়ে যাবে হচ্ছে আরও 8 জন, টোটাল 16 জনকে নিয়ে হচ্ছে প্রত্যেক বছরই চ্যাম্পিয়নশিপ প্রো হয়ে থাকে ই ফুটবলের। সো লাস্ট টাইম আমি হচ্ছে গিয়ে 5টা ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে হচ্ছে কোয়ালিফাই করতে সক্ষম হয়েছি বিডিতে, বাট কোনোটাতেই হচ্ছে এখন পর্যন্ত ওয়ার্ল্ড স্টেজে যেতে পারি নাই। এটা একটা আফসোস, যা আই গেস আশা করি ইন ফিউচার বা সামনের বছরগুলোতে হয়তো বা আরও বেটার, মানে দিন দিন আরও বেটার হওয়ার চেষ্টা করতেছি, সামনের দিনগুলোতে হয়তো বা যেতে পারবো। ইয়াস, আই গট দ্য লামিনে ইয়ামাল। So the wait is over, we can finally get going. Welcome to everybody who has joined us for this unmissable game. Hugely anticipated, hugely hyped, undoubtedly the place to be at this moment in time. Okay, Bismillah. And this place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. If you're just joining us, we are already underway. Bellingham, good strong midfield running here, quality ball. Roberto defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Now it's Mbappe, nicely passed. Dembele unable to make it happen for all his good intentions. Stood up well to him there. Now it's Dembele, and here's Mbappe. Roberto kept his eye on it, and he's there. Beckenbauer. And here's Mbappe. Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion. So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty, we hope, Peter. Being the kind of player who likes to take it upon himself to win, whether it's his vision and creativity or being more direct in providing a threat up front, we're bound to see something special, I hope. Because we always have in the past. Indeed. Passes coming off in quick succession. Mr. Lamine Yamal! Oh! Oh, shooting Nice goal. chance! Why? Almost. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Foul? And no, that is pretty much the end of that. Now it's Dembele. Pedri proves just a little bit too strong. Oh, he's got the shot away! Nah, bye. Choto kalmar, He should have choto done kal. better, and he knows it. Yeah, I think he's going to be a bit disappointed with that, Peter. You would have fancied him to at least hit the target. And again, they run up against stubborn defending. He's had a fair tumble under that challenge. Bye, response onek late Well korteche. timed, excellent interception. Now it's Dembele. De Michelis cuts out the pass. Pedri, a player so deservedly decorated with praise and glory. Oh, that's nice. Okay. Oh, this looks sharp. By believe it or not, by this Bellingham is shit. Fully They're shit. back on the ball again. Eta goal this? Oh, what a save. Now he wants to get in on the act here. This is proving to be a very good spell. The intensity is great, but they've got to make it count. And ভাই we লাইভ have করার our সময় very আসলে first ফোকাস corner. থাকা যায় না, এটা হচ্ছে একটা মেইন প্রবলেম, কারণ বারবার সেকেন্ড ডিসপ্লে দেখতে হয়।
And the assistant Offside. referee rightly gives him offside. I can't focus in game. Michelis spots it and intercepts. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Beckenbauer. Played out to the right. What a Now pass. it's Bellingham. He's got away. He's free. Bellingham! Oh, Bellingham, come Oh, on, so my close boy. to what would have been a memorable goal. Oh, after so much hard work, he fluffed. He just shouldn't be missing from there. Succumbs to the pressure. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call... It's a goal. Oh, LAMINE YAMAL once again. Bhai, what a player, bhai, what a this CURLER player. Come on. Too good, man, too good. What a delicious goal, stroked in like a maestro. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. YAMAL! Things starting to look very comfortable. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Bale. Cross deflected behind for a corner. They've played it short. ভাই শোল্ডার টাচ ছিল, এটা ফাউল দেয় না। Will not want to lose out here, not against this opponent. Big chance! ভাই কিভাবে সম্ভব এটা? Back to within one. Interesting. বা শোল্ডার টাচ দিল, And that no is foul. about as cool as they come. He picked his spot expertly. এই যে Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. And the finish. হোয়াট এ সেভ ভাই, এগুলা And কি he হচ্ছে looked এখন? every bit the assured keeper there. Bale actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. It's their second corner of the game. Van Dijk can get it clear. Foot in. And now they can spring out of defence. It's a throw-in. He's found a way through. Very nicely done. This is what good chemistry Offside. is all What, about. offside? And the whistle's gone, presumably for offside. Beckenbauer. Yamal in acres of space out wide. There's the hit! গোল ওকে, এটা Oh, এটা বাইরে that গেছে। was wicked, a এটা বাইরে truly গেছে। wicked সবগুলা গোল effort. হয় না। Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. There will be 3 minutes added time. Shifted upfield. Neymar tries a shot! ভাই ভালো Great অ্যাটাক build করছে। up. আমি It all জাস্ট deserved ইয়ামাল a দিয়ে better প্লিজ কাল ending. মারার চিন্তায় It আছি। didn't quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. And this could be the final action of the first half. And it's been taken short. Nice control. Bale, good driving run. Yamal. Now it's Mbappe. He's picked his way through. Pass is just off target. বিগ চান্স, And the বিগ চান্স first ছিল, বিগ চান্স 45 ছিল। minutes are up. এটা কাউন্টারে গোল দেওয়া উচিত ছিল। So after a truly engaging first half, it remains right on edge. Things still very much in the mix in what is shaping up to be a super contest. 2-1 the score at the break, and every indication that both parties are capable of adding more. And neither side holding back here. It has been quite a half, this. Well, it's still anyone's game, as both sides have shown that. Can he finish?
What? I can see. It's Foul, a foul. plenty. It's in the Plenty, box. plenty. It's a penalty. So a big chance now from 12 yards to further improve their position of comfort. Okay. 3-1. 3-1. Easy game. Easy game. Away with it. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Yeah, as decisive as it comes. Spot chosen, spot Offside, hit. I guess. Offside. No. It's Dembele! Найди কি করলাম? And that was neither one thing nor the other. Dembele really would relish another crack at that same challenge, I suspect. Well, that's beautifully weighted. Shevchenko! It's in! Just one goal in it now! Bye. Game on! Yeah. Easy And chance that means is then fabulous. goal. A true beauty of a goal. You know, I'm not going to be hard on the goalkeeper because that moved all over. And the shot! Okay. Easy They've goal. done it! Dembele very cleverly provided the return ball there, and it made all the difference in the creation of that goal. I don't want to take anything away from the finish, but the pass was really key. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, that goal should be a big game changer. He's having a go! No. That is decidedly lacking. বাজে it's please come কাল to মারছে nothing, ভাই but it's a খুবই warning of বাজে further threat on the break. Sir Roberto. Bale. It's a mighty effort! Really well ভাই taken গোলের goal. খেলা হইতেছে ফুললি ম্যাচ গোলের খেলা Devoid হইতেছে of any complexity, but boy was that certain. Well, when you get service like that into the box, you can't go wrong. This is threatening to be... Oh, that is asking for trouble. Now it's Mbappe. Oh, কি important পাস interception. ছিল? Well, the counter could be on here. The attendance for this match was 72,306. Thuram kept aware, and it is reclaimed easily. And here's Mbappe. Dembele. It's Dembele! Corner number 2 then. Yamal plays it short. And now a sudden chance to counter. Oh, super find. Shevchenko gets through on his own. Well, this is exactly the approach they have to take now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Beckenbauer. Well, he has slightly undercooked that one. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. And that's gone loose. And here's Mbappe. Nicely weighted ball. Nice interception, well timed. Neymar. And no, that was never going to make it. Beckenbauer. Oh, it's Dembele. Van Dijk cuts it out. Bellingham. Could have been dangerous, but it came to nothing. Nedved. Mbappe has a go! That has been cut short. Pedri. Oh, he's caught him there, it's a free kick. Well, you might think he got off lightly, it is just a verbal warning. And it's Thuram. No way through, so back it comes. Pedri! YAMAL go? Oh, sorry. It's a Pedri. goal! Respect, brother. Respect. It is a good finish. The odds were against him. Little matter. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his tenacity won the day. Number 2, Petri. So the lead now is 2. Petri. Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Bellingham. A searching ball that into space. Messi! Number 14, Messi.
Beckenbauer. Mbappe. And he's surging through. Decent hit! Okay, what a save by And that would Oliver have Khan. won By it. Oliver Khan Mbappe by is fully aware of how important by that top could have been. notch. Probably game, set and match. Coming on the field is number 13. And now a sudden chance to counter. Substitution on the field. Number 7. So there's going to be another change here. Well, for me, this was the obvious substitution. He'd become just a little jaded, and as a result of that, he was most likely to make a mistake. I think sometimes when the body becomes tired, the brain goes with it, and I think that's happened in this case. Beckenbauer. Now it's Mbappe. Beckenbauer calmly anticipates. That is ended up in no man's land. And here's Messi. Now who's going to be first to this? Bale. Oh, and he's through the middle. Oh, well played. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Oh, Red, nice interception. And that pass is somewhat less than ideal. Quality deserted them when they really needed it. অনেক ইজি চান্স পাইতেছে দেখতেছি মানে এটা খালি আছে বাট To Michelis. Platini. Van Dijk gets across to intercept that. And he welcomes it in. Pedri looking to add to his goal. They want to be quick here. It's breakaway time. Rummenigge looking to get on the end of this. Shevchenko is onto it in a flash. Platini. He could be in here. And he's managed to get free. And the shot! এটা স্ক্রিপ্টেড তো They are this one is rampant. scripted And they are cruising away. Okay, Sharp, he lead the match. simple, satisfying. He Oh. just knew what was on. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Could I go for one more match in division? Okay, let's try. আরেকটা one more time the LAMINE YAMAL দেখি কিরকম গোল দিতে পারে। Particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call shapes. I need to acrobatic finishing. First, LAMINE YAMAL need free flip, acrobatic finishing, one touch pass. I guess আছে one touch pass টা আছে. No money, no epic. Yes, this that's true. It's true. Okay. Only free to play squad. I respect Badaj. যদি আপনি ম্যাচটা জিতেন I totally respect.
Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. Expectations rising, evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. The action has already started. Easy. YAMAL! Oh, it's fallen loose again. ভাই এত আস্তে কেউ মারে Similar to the previous attempt. আল্লাহ This is proving to be a ভালো very চান্স good ছিল spell. The intensity ইয়ামাল is দিয়ে great, একটা but ব্লিচ কালার they've গোল got to দাও make one it more count. time. আমার মনে হইতেছে যে ইয়ামালের কিকিং পাওয়ারটা আরেকটু বেশি হইলে মানে ব্লিচ কালের মোস্ট অফ টাইম নিড হচ্ছে কার্ল অ্যান্ড হচ্ছে গিয়া কিকিং পাওয়ার দ্য কিকিং পাওয়ার ওয়াজ নট গুড অ্যাজ আই এক্সপেক্টেড ইন দিস কার্ড 89 কিকিং পাওয়ার তো হোপফুলি দেখা যাক যে কার্ডটা কতদিন মানে স্পেন্ড মানে ভালো পারফরমেন্স দিয়ে যাবে That's good pressing, squeezing the play. Pretty smooth. A game টা pretty smooth. Well, Peter, if you're looking for a top-class left-back, look no further than this guy. A seriously rapid Serginho. What can we expect from him? Well, he's like a full-back, wing-back and winger fused into one. Serginho. There's a lot of people who can learn a thing or two about the way he moves about the pitch. It's one! Easy goal. Well, they would have been looking at him to produce the goods. যারা ইউটিউব and চ্যানেল that was নতুন প্লিজ very ডু kind of সাবস্ক্রাইব him মাই to ইউটিউব চ্যানেল oblige হ্যাঁ so নতুন একটা early. ইউটিউব চ্যানেল It was নতুন a আপডেট great ফুটবল finish. He রিলেটেড যে put কোনো it away আপডেট with জানার great জন্য প্লিজ poise, চ্যানেলটি dead সাবস্ক্রাইব eye করুন accuracy. That's expertly finished, and he's done that so often. ফাউল নো ফাউল So a breakthrough already. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And the shot! Yes, I guess offside. And he's straight offside. Bit of a communication breakdown there, it seems. Messi is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Beckenbauer wins the I'm duel pretty this much time. sure যে সে লামিন ইয়ামালকে মার্ক দিছে And the pass is intercepted. That is a great pick out. Beckenbauer. And here's Yamal. Here's Yamal. এটা গোল ভাই আবার পোস্টে লাগছে Not the most accurate pass. Pedri. ভাই আমি পাসটা ক্যান্সেল করছি Serginho. He won't be happy with that one. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. না ব্যালেন্স করে Cavani constantly looking for the ball into the box. But এগুলা কি ইন ব্যালেন্স পাস করে সবগুলো পাস football, Jim, we're seeing plenty of it. What is it though that really makes it work? Well, for me, what makes it work is the fact that everyone in this team has the courage to show for the ball. You can't shy away from it. You can't hide. Shapes to shoot! Yeah. No way through there. Pedri. Oh, well played, well sorted out. Floated up and over. To Michelis. Oh, what? And Batistuta! না আরো একটা দুটা গোল দেন nods of approval from the bench. এটাতে এতটা গোল হবে না And we have our very first corner. Roberto Carlos with the short one. Serginho. He's a sharp little ball here. And now a sudden chance to counter. No way through.
And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Passes coming off in quick succession here. He could be in here. And here's Dembele. Dembele unable to make it happen for all his good intentions. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Serginho. Turan. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Can he finish? And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Bellingham engages and forces... Could be danger here! Big header! Easy goal. Nice cross by Bellingham. Two up Nice cross. and threatening to pull clear. Well, there was to be no other outcome. So that's two now without reply. Well, now's the time you could afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. And the ball's come loose here. Messi threads one in. He's played him through. There will be 1 minute. That is Stuta! Oh, nice defending by Demichelis. Same again, same outcome. And this could be the final action of the first half. Roberto Carlos plays it short. Timber. Dembele. He's found a way through. And there's the end of the first half. Reflections on the first half? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? It has been a remarkable contest, decorated by goals, and two between them at half-time. Substitution. Okay. No money, no epic. It's true. SRS ভাই মারবোস আমি 500তে পাইছি ডার্ক ভাই SRS গেমিং ভাই কত কয়েন লাগলো ইয়ামাল 4000 কয়েনের মতো লাগছে 4000 সামথিং কয়েন লাগছে ইয়ামাল মানে ফুল বক্স ক্লিয়ার করতেই 4000 সামথিং লাগছে আর কি গেমিং নাইম ভাই হাই তো ভাই আছি আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন কোন আইডিতে পাইছো 100 তে মানে কোন আইডিতে পাইছেন 100 তে ফ্রি বাদে 100 ওকে ওকে বুঝছি মানে একটা ফ্রি চান্স দেন 100 কয়েন ভাই আসলে যেহেতু অ্যাম্বাসিডর কার্ড দা ইআই Gets into some space. মানে খুব ভালো রেসপন্স করতেছি আমরা Pedri. Now what about a counter attack? That is good. ইয়ামাল খালি ছিল রে ভাই
Referee's given a throw. ইয়েস ভাই, মানে লাইভে বলছি আরো অনেকক্ষণ আগে যে এটা খুব একটা হার্ট ব্রেক হচ্ছে মানে মোবাইল প্লেয়ারদের, মানে যারা হচ্ছে ফুটবল And that's দেখে থাকে। definitely not his best. Diego Jota, Portugal, are one of the finest player. One of the. Yes, brother. She is no more. He In was with no the more. challenge. She was no more. Nah, he was no more. Guardiola. Davids. Batistuta. And Batistuta! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Yamal carries the ball down the right. And no, that is pretty much the end of that. And he welcomes it in. Oh, it's Dembele. Oh, that's fabulous. Good read, needed to be. Into the goal. Real chance! What a save. Messi. No, that's been intercepted. So 2-0 the scoreline early after half-time. Forwards and with intent. He's shifting through the gears here. Shot a goal! It's loose and there's a race for the ball. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. Now it's Romario. Lovely ball. Decent hit! Wow, what a save by Peter Cech. Superb goalkeeping. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. So, third corner of the game. ভাই চেষ্টা করতেছি জাস্ট ইয়ামাল দিয়ে গোল দেওয়ার জন্য, প্লিজ কালার ইয়ামাল। Great chance! Just off target. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Okay. Beckenbauer promptly onto that, and that is that. That pass has been well intercepted. Nicely weighted ball, and he's had it nicked away. Defending was strong and firm. He gets big! Serginho. And it's Roberto Carlos. Serginho. Davids. Batistuta. He's having a go! Nah, easy. Denied brilliantly! Batistuta is offering a wry smile there. Oh, that's well spotted. And that is a little undercooked. Yamal. And he was quick to react. Van Dijk. Beckenbauer. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Mbappe. Chance! Okay, easy goal. And it's there! ইয়ামালকে সে আটকাইতে যায় কিন্তু বারবার It is surely এমবাপ্পে done. খালি করে দিতেছে। Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. নিড থ্রো পাসে And that's the key. বা স্কিল অ্যাড না করলে যে কি বাজেভাবে পাসিং দেয়। Roberto Carlos. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Oh, he's going to be disappointed with that. Oh, that looks a cracking ball. And they're not going to make any further progress ফুটবল now. মোবাইলদের জন্য কিন্তু একটা সুখবর আছে। খবরটা হচ্ছে গিয়ে Davids. বাংলা লিঙ্ক প্রেজেন্ট হচ্ছে গিয়ে রাইজের তরফ থেকে হচ্ছে গিয়ে ফুটবল মোবাইল নিয়ে তো খুব শীঘ্রই একটা ফুটবল মোবাইল টুর্নামেন্ট আছে, যার টোটাল প্রাইস পুল ধরা হয়েছে 7 লাখ টাকা। যে এখানে থাকবে হচ্ছে পাবজি মোবাইল ভার্সেস ফুটবল মোবাইল বোথ। তো যারা হচ্ছে ফুটবল মোবাইল খেলেন তারা মাস্ট বি এই টুর্নামেন্টে আপনার স্কিলটা দেখাইতে পারেন। Oh, he's managed to get তো himself হিউজ প্রাইস পুল। offside. Substitution on the field. Number 7. Couple of changes then in quick succession. অবশ্যই সবাই হচ্ছে গিয়ে আপনারা সেই টুর্নামেন্টটা অংশগ্রহণ করবেন। এনি আপডেট সবকিছুই হচ্ছে গিয়ে আমি আমার And চ্যানেলে here's আপলোড করে Messi. দিব। He's picked his way through. That could ওকে spell ভাই, trouble. আই Tries চেক a shot. পাইছি কিনা। Oh, taken with style. And there's
is your hat-trick hero. He is simply ইয়েস ব্রাদার, আমি পাইছি, indefatigable. সমস্যা নাই, পেয়ে গেছি ভাই। ভাই আমি একটা আমি আপনার মেইলে হচ্ছে একটা রিকোয়েস্ট সেন্ড করেছে, আপনি কাইন্ডলি অ্যাকসেপ্ট করবেন, হ্যাঁ। Yeah, and I think we may have had too many defenders. যদি আর কেউই হচ্ছে কি আপনার eFootball আইডি হচ্ছে রিভিউ দিতে চান, তাহলে কাইন্ডলি হচ্ছে কি আপনি আমার ডিসকর্ড চ্যানেলে এসে হচ্ছে কি সেই ড্রাইভটি শেয়ার করতে পারেন। It's become a case of men against ওকে, সে boys. মজা নিচ্ছে না। Oh, that is asking for trouble. He is through here. Cleared away. Guardiola. 3 minutes at a time. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, it's Dembele. ওকে, And that জিজি is ব্রাদার। as far as it goes. Oh, this is a side which is purring, picture perfect. To win, they will relish having pulverised what was put in front of them. It was. আরেকটা ম্যাচ খেললে হয়তো বা আমি 1000 র্যাঙ্কের ভিতরে চলে যাব। সো লাস্ট, ওকে, আর্টওয়ার্ক হচ্ছে কমপ্লিট হয়ে গেছে। লাস্ট আরেকটা ম্যাচ খেলা যায় আজকের জন্য, ডিভিশনের লাস্ট ম্যাচ আজকে। বাংলা লিঙ্ক প্রেজেন্ট রাইস থেকে হচ্ছে একটা eFootball মোবাইল টুর্নামেন্ট আসতেছে, eFootball মোবাইল আর হচ্ছে পাবজি মোবাইল, হ্যাঁ। সো এই টুর্নামেন্টের রেজিস্ট্রেশন লিঙ্ক হয়তো বা আজকে বা কালকের মধ্যে হয়তো বা আপলোড করে দেওয়া হবে। সো সবাইকে সেই টুর্নামেন্টের জন্য হচ্ছে গিয়ে আমন্ত্রণ, যে eFootball মোবাইল যারা খেলে থাকেন তারা অবশ্যই মাস্ট বি সেই টুর্নামেন্টে পার্টিসিপেশন করবেন, কারণ টুর্নামেন্টের প্রাইস পুল আই গেস 7 লাখ টাকা ধরা হয়েছে। মানে এটা কিন্তু বাংলাদেশের জন্য হিউজ একটা অ্যামাউন্ট। ওকে, এমডি আবির ভাই, আমার বাসা হচ্ছে শনিয়াকড়া। হ্যাঁ, বাট বাকি সব অ্যানাউন্সমেন্টের লিঙ্ক হচ্ছে গিয়ে আমি দিয়ে দিব। এখনো শিওর কবে ছাড়তেছে সেটা জানা মুশকিল, বাট বাকি সব আপডেটের জন্য ইউটিউব চ্যানেলটিকে রাখবেন। ওকে, ব্লিচ দেখতে চাই, ওকে ভাই, ট্রাই করবো একটা ব্লিচ কালার দেওয়ার। অলরেডি হয়তো বা 2টা গোল দেওয়া গেছে ব্লিচ কালার দিয়ে, 4টা ম্যাচ খেলছি। প্রিটি শিওর এই ম্যাচে একটা গোল হবে। সব ধরনের আপডেট হচ্ছে জানার জন্য প্লিজ ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। সামনে যখন সবকিছু অ্যানাউন্সমেন্ট করা হবে তখন অবশ্যই আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলে সবকিছু জানাই দেব। Evidently the crowd hoping to be treated to a special contest. It is the perfect backdrop for the players to walk out to. And this place is living up to its reputation as one of the noisiest corners of the footballing world. No decibels spared in this collective chorus. Things have got underway here pretty promptly. যদি আপনি পিসি তে খেলে থাকেন, ওয়েলকাম। Tony Adams is the standout player, Peter.
Well, he does stand out, Jim, of আমি আমার course, but সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। specifically how? Because he's a colossal presence who seems to thrive the tougher the job gets. His level of commitment is an inspiration for everyone to follow. Closest thing to a manager on the pitch. Can't argue with that. Played into space out wide. প্রো পাস গুলো বেশি একটা একুরেট Bullet. হতেছে না আজকে। Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Petit. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Bullet. YAMAL. Pinches it off him. Petit. Pedri. Interesting ball. Mbappe. Bellingham receives it in a good position here. Hakimi gets rid without sophistication. Nothing significant to report up to this point, but we are still very early in the game. He's shifting through the gears here. He can get that clear. Beckenbauer, well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Yeah, I've had a quick review of what we've seen so far, and I can confirm we're in a shot-free zone. Oh, that's well spotted. Pedri. Oh, he's going to be disappointed with that. It's loose here, and they'll want to reclaim it. Now আহা, this could shot a goal. নাইস Well, he ক্লিয়ারেন্স। got rid because he was under pressure. Neymar. He's got the shot away. He's delivered all right. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. So the first goal of the game. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Couldn't squeeze it through. Nice interception. His positioning was spot on. And it's Gullit. And he cuts out the supply. Neymar. It's Neymar! Great build-up. It all deserved a better ending. Neymar deserves a lot of credit for his willingness to make those runs. The passers will always have an option with him. Mbappe really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Dembele unable to make it happen for all his good intentions. Thuram does really well to win the ball there. Yamal. He is through here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Salah. Mohamed Salah was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. LAMINE YAMAL really added the width there. And the shot! Oh, it's come loose. Cleared away. And here's Mbappe. Can he ওকে, finish? নাইস গোল। Sticks it away. They have grabbed themselves an equaliser. Well, it certainly livened things up a bit, and that next goal now is absolutely crucial. Yeah, to see it unfold as succinctly as that, it looks telepathic. That has certainly made things interesting. Look, Peter, I was on the fence before a ball was kicked, and I still haven't moved. Hakimi gets it clear. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Thuram spots it and intercepts. Now it's Dembele.
Van Dijk. Messi. There will be 1 minute added time. Petit. And smartly reclaimed. Bullet. And the first half is done. So half-time, and it is all square. Neither able to pull away from the other, but that is not due to any shortage of effort on either side. It's a goodish game, this, and at half-time, it's one each. Some first-half thoughts? Well, we thought this would be close, Peter, and it's proving us right so far. They're well matched, and it presents a fascinating battle of wits to see who'll emerge on top or otherwise. So both teams heading off for the break. An interesting game has brewed up here, hoping perhaps for a little bit more from both parties in the second half, but the score at half-time is 1-1. And that's the second half started. Van Dijk. Beckenbauer. Now it's Mbappe. And he's picked out the run. Nice interception, well timed. ভাই বেলিংহাম কিভাবে এই পাসটা দিতে পারে না? And we have our very first corner. YAMAL with the short one. And now a sudden chance to counter. Oh, good-looking ball. No, that's been intercepted. Picked out brilliantly. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. He's got away. Messi! এখানে কাল মারলে no গোল হয়ে যায়, shortage of অপোনেন্ট মিস্টেক confidence মানে there. ভুল করছে। Messi just backs himself every time. Give him a challenge and he'll rise to it. Mbappe, and here's Dembele. Well read, nice interception. Messi. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call it blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Oh, good read. He read that really well and stopped it. And it's Neymar. Dembele, a player so deservedly decorated with praise and glory. Dealt with nicely by the defence. Messi making good progress on the right-hand side. Maldini. Van Dijk kept his eye on it, and he's there. Messi. Haaland. Keeper's ball. It's a decent chance to counter-attack. Out for a throw. Bellingham. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, we expected better, and so did he. Haaland. Oh, that's nice. Davis. Thuram gets it away. De Michelis gets good distance on it. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. Van Dijk. Maldini. He's had it taken off him, and that's been intercepted. That was well played, well stopped. That's a nicely measured pass. He's beaten. Oh, shooting chance! And it's in! ভাই ক্লাস গোল পাইছি ভাই একটা। They've done it! At last. It was coming! They have their reward! That really is quite fabulous. All his own doing. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here?
Yeah, for me, this team seems to find it easier to attack than defend, but now they're going to need to dig in at the back a bit. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And that's a good ball. That has been slung wide. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Stood up well to him there. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. And the finish! No আরো mistake! ইজিলি জিতে যেত। Two up and threatening to pull clear. 84 minutes is... Well, you've always got to have players that are willing to make the runs, and when you keep plugging away, that will happen. So the lead now is 2. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. Mbappe. Davis. Petit. And it's Hullet. Great ball if he can get there. Real chance! Decent enough try. Yeah, he may have snatched at that a bit, even though it was quite close. Hakimi. Mohamed Salah tries making a foray down the right. There will be 3 And the number on the board is 3. Platini. Messi. Can he finish? That's just playing it safe and simple. Van Dijk. Now it's Mbappe. Now it's Messi. প্ল্যানটি দেওয়ার কথা ছিল, ওটা প্ল্যানটি দিল না। And that will be the final act. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will. And this place is bouncing. Mbappe claiming the Man of the Match award. Four match, 3 goal, no assist. লামিনে ইয়ামাল। ব্লিচকাল কয়টা গোল আছে ইয়ামালের? Particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, I would call... এটা গোল 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 and come on লামিন ইয়ামাল once again. একটা Press. Bellingham. এই ব্লিচকাল গোলটা সবচেয়ে সুন্দর Try ছিল। fast and goal. Press. Bellingham. YAMAL! Try fast and goal. What a goal by Lamin. Hi. আজকে দিনে সবচেয়ে লাকি জিনিসটা হচ্ছে এটা, ভাই! ব্ল্যাক অ্যানিমেশন। Yes. By Konami keep me black animation once again. Lamin Yamal passes. By best pack opening. Oh my goodness. Okay. যাক এবার কোনামি আমাকে পুরো খুশি করে দিছে ভাই, এই প্যাক ব্রোতে কোনামি আমাকে খুশি করে দিছে। ওকে ওকে যাক ভাই, বেস্ট প্যাক ওপেনিং one more time black animation ভাই, লামিন ইয়ামাল মানে ফুল বক্স ক্লিয়ার। ওকে কোনামি, থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস। ভিডিওটা আপলোড করে Particularly from those guys.
ওকে, আরেকটা ম্যাচ খেলা যায়। না, এখন হচ্ছে গিয়ে আমি আমার ইভেন্ট যে ম্যাচগুলো আছে সেগুলো কমপ্লিট করব। স্প্যানিশ লিগ না, আই গেস এই লিগ এটা কমপ্লিট করা হয় নাই। It's pretty good, pretty much good. Okay, let's go. Good one. Well, this really is quite uplifting. There is so much to raise the mood all around us. After all, this is when, in the face of anything, hope springs eternal, and the fans puff out their chests proudly. It really is a sight to behold here, as Spotify Camp Nou opens its arms to the Barcelona nation, 100,000 plus, in unison. Well, if you did just miss it, we are up and running already. That is a great pick out. They're urging him to shoot. He's got the shot away! And
ambitious, but just off target. He actually looks pretty annoyed with himself there. He's usually better than that. Nico Williams. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? I've always been impressed with this boy, Pau Cubarsí. It never ceases to amaze me, Peter, how the Catalans always manage to unearth all of these gems, especially in an age where the demand is quite high on defenders. He's really the perfect package. Yes, he'd be my pick too. It's going to be all about how they get the best out of him. What a defense, Yes, man. great running on show here, but ultimately there was no way through. Yamal. Now it's Bellingham. And he's running, he's gone A for goal. goal! What a goal by LAMINE Yamal! Barcelona! What a goal! Barcelona are in front! Stylish in the extreme, a delicious goal. Oh, how does he get the ball to do that? He's on another level to most of his peers. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, that goal has got the whole stadium rocking here. This is exactly the kind of atmosphere the players should feed off now. And the two sides separated by the games. Yamal! Oh, Right up nice, the line. just not quite. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. De Jong. Now Nico Williams just eases him off the ball. Bellingham. And here's Rafinha. Oh, that's neat. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Yamal receives it in a wide position. He has found the way through. And that is masterful defending. Rudiger, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Yamal looking to run onto it. Oh, well played, that has snuffed out the danger. Pedri. Bellingham conjures time and space where few can. Eto'o gets through on it. Decent hit! Oh, taken with style! Hot knife through butter. They have done it again. Well, I think there's a few trying to claim offside, but he looks to have been on. Yeah, he was on. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. We're looking at a very different game now. The command has been established. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Bellingham. A lot of space here, a real opportunity. He's in space and looking for options. No, he wasn't going to be fooled. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Tchouaméni, Pedri, and here's Eto'o, and here's Bellingham. Yamal! Oh, that was no routine save. Yeah, he was well placed to deal with that. Barcelona with the corner, they're first. And that's left him on the seat of his pants. Barcelona have the chance to go the other way. Now it's Rafinha. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, he has slightly undercooked that one. Ah, quality deserted them when they really needed it. Barcelona looking forward to the break after some very good work in the first 4. Tries a shot!
Yamal. Good ball over the top. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Oh, he's burst through. Oh, super ball. He's free. Rafinha! They are rampant. And they are pulling clear here. Barcelona clearly executed that with considerable confidence. It only took seconds to score once the ball was recovered. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Bellingham. Great ball and he's in here. Can he finish? Dealt with nicely by the defence. ভাই And কয়টা that's it for পোস্টে the first লাগবে half. A কয়টা পোস্টে breathless লাগে ending. So no shortage of thrills, no shortage of fireworks, but all very one-sided. We appear perhaps headed for a cricket score at this rate, unless there is a significant change in fortune. It is 3-0 at half-time. Peter, do I really need to say anything, or can I simply refer you to the scoreline? Barcelona এই are ম্যাচে তিনটা cruising it পোস্টে at লাগছে ভাই half-time, আমাদের 3-0 ahead. দেশকাল। মাত্র একটা গোল হইছে Cambio de jugadores. Here we go again then. Rafinha. Pedri. Gavi. Barcelona couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. Engages and forces him off the ball. Now it's Mbappe. Griezmann. Griezmann going face-to-face with his great rival. Pedri. De Jong. Gavi. Bellingham. Yamal. Bellingham. Now it's Eto'o. Here's Tchouaméni. Pedri. Here's Tchouaméni. De Jong did well to step in there. That was more than necessary. Gavi. Excellent challenge there, uncompromising. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now it's Bellingham. Pau Kubasi did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Rafinha. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Well, it's still early in the second half, but this does look like a job already done. And he's cleared it out of harm's way. La asistencia a este partido De Jong. asciende a 96.026 Koundé. espectadores. And they win it back again. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And here's Yamal. Shapes to shoot. And that's off target. Well, it was hit with great power, Peter, but sadly not great precision. Balde. De Jong. And Rafinha. Balde. Pedri, very much a man of this moment. And it's Eto'o. Pedri. Oh, that's fabulous. Yamal. Shot a goal! তো It's স্পেস in! দিলে তো গোল হবে না চার্জ করছে না কিছু করতেছে না। Players ecstatic, Honest piece. fans delirious. This is utopian. Smiles broad and beautiful. That is a cracking hit. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Barcelona are having a ball here. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be.
And Koundé. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Pedri producing a good steal there, showing a good level of alertness. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Just a quarter of an hour to play. Rafinha. Goalkeeper's ball. And the shot! And the keeper couldn't hold it. I need activity Goal! creation. Three! He is flying! A vast presence, and there is no stopping him. Look, all they want to hear right now is the final whistle. They've been humiliated. And with that, the hat-trick is complete. Oh, he's been unstoppable in this match. Every single time he's been in possession, he's looked a threat. Things looking so easy, almost too easy here. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Mbappe! No, that's just wide. That was good defensive pressure to give him less manoeuvring room. El dorsal 10 serán sustituidos por el dorsal 19. That is good pressure, just hounded him off it. Barcelona are making a change. After this, just one opportunity to do so. Just 5 minutes left. Valverde. Rodrigo. Gavi. Might be danger here. Whistle's gone, that's foul. The ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied. Messi! Oh, crossbar! Nice control. And Messi! It's loose, and there's a race for the ball. Traumeri. Now there's a fine ball. Messi! Balde clears it away. Rafinha. Balde. Messi. Here comes real chance! And that may well be that. That is that. Perfect result, perfect outcome. A test passed with flying colours. Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Barcelona really deserve a lot of credit for what I'm sure would be a real confidence-boosting win. Such a huge game being played. There were so many factors that would have got the doubters going, but I guess they'll all go a little quiet now. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all.
So it is that time again. Every team looks to write its own special script. Moments like this are to be savoured. Hopes are high. A good start. That is what they all want. Such scenes here. A sea of team colours, songs ringing down from the stands. The tone is set for the 90 minutes ahead. And as you can see, we've already started here. Now it's Eto'o. Nicked it back from... Has a go! There it is! Well, talk about a real rude awakening. It's almost as if the defence saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. What a delicious goal, stroked in like a maestro. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. Oh no, this does not look good. A collective sigh of relief from the defence. Bellingham looking to penetrate opposition lines. Bellingham is wide and... Oh, shooting chance! Vinicius Junior getting this one clear. And here's Rafinha. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Martin did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Eto'o. Back into the middle. Bellingham. And that's really well manoeuvred. Pedri. Bumps him off it and wins back the ball. Genuine physical edge about this game. It is quite attritional. Barcelona are seeing a lot of the ball and have a 1-0 lead to show for it. And here's Eto'o. Yeah, that's top defending and preventing him turning, which can open up many possibilities. And the shot! It's loose and there's a race for the ball. Decent strike, kept it fizzing low. Barcelona with their first corner, the first in the game for either side, actually. Good challenge, excellent challenge. Madrid have the chance to go the other way. And here's Rafinha. Big chance! No mistake! 2 up and threatening to pull clear. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish. He's gone for goal! It's anyone's ball now. Now can he... Has another go! Oh, that is us. Hits one! Endrick with the foul. Bellingham. Pedri. Oh, good read. That was well played, well stopped. Oh, nicely intercepted. Couldn't quite squeeze that one through. He's had it taken off him. Good effort from distance. And the goalkeeper watches it past. Well, that's a sign that he clearly feels the need to take it upon himself to try and get his side back into this. And here's Bellingham. Nice bit of trickery. Now it's Pedri.
It's a goal kick. Now it's Vinicius Junior. Vinicius Junior was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Eto! Good run, lovely take, but that is where it stopped. It's easy to say it, but difficult to stop it when runs in behind are being made like that. This their second corner of the game. Vinicius Junior. Now it's Eto. Excellent challenge there. It's Eto! They are rampant! And they are pulling clear here. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. He weighed up the landscape, Peter, and he stuck it bang in the corner. And he's done it again. He's got his second. Barcelona find a position of real strength now. Rudiger. No way through there. YAMAL in acres of space out wide. And he's managed to get free. Can he finish? And yes, it's there! And look at his joy! Is this not why we love the game? Swift, incisive, deadly, all done in a matter of seconds. Quick, decisive and unerring, a textbook example of how to turn defence into counter-attack. That'll do for me every time. And with that, the hat-trick is complete. Well, he's been the outstanding player on the pitch and devastating in front of the goal. What a display. ভাই কি হচ্ছে ই ফুটবল পিসিতে খেলেন নাকি মোবাইলে খেলেন সীমান্ত ভাই?